வேண்டிய ரோஹித் சர்மா இன்றைய போட்டியிலே இல்லை. அவருக்கு பதிலாக சஞ்சு சாம்சன் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனாக களமிறங்கியிருந்தார். ஒரு அருமையான ஒரு சிக்ஸை அடித்ததன் காரணமாக ஒரு மிட் விக்கெட் சிக்ஸ், மிக பிரமாதமான குப்ளினுடைய பந்து, மிக அருமையான ஒரு சிக்ஸ் அடித்த பிறகு அவர் அவுட் ஆகி அடுத்த பந்துக்கு டாப் எட்ஜ் பெற்று அவுட் ஆகி பேட்டிங் கவுலின் திரும்பியிருக்கிறார். அதனை அடுத்ததாக தற்போது விராட் கோலி, த நியூ மேன் இன் டு தி கிரீஸ். விராட் கோலி, கேஎல் ராகுல் ஒரு ஃப்ரீ ஹிட்டை அழகாக ஒரு சிக்ஸ்க்கு டிஸ்பேட்ச் செய்திருந்தார். அதைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது சிக்ஸையும் அவர் அடித்திருக்கிறார். தற்பொழுது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் 2 6 ரன்கள் 1 4 ரன்களோடு கேஎல் ராகுல் 21 ரன்களோடு களத்தில் இருக்கிறார். 11 பந்துகளை சந்தித்து விராட் கோலி 2 ரன்கள் 4 பந்துகளை எதிர்கொண்டிருக்கிறார். தற்பொழுது இந்த போட்டி நடைபெற்று கொண்டிருப்பது ஸ்கை ஸ்டேடியம். இந்த ஸ்கை ஸ்டேடியம் வெல்லிங்டன், நியூசிலாந்திலிருந்து நேரலையிலே நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். முன்னதாக கேஎல் ராகுல் 21 ரன்களை கொண்டு வந்த ஒரு நிலை. தற்பொழுது மீண்டும் 1 ரன் எடுப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு. திஸ் டைம் திஸ் இஸ் விராட் கோலி who took the run. தொடர்ந்து பார்க்கும் நிலை. அடுத்ததாக தற்பொழுது பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய குறிப்பாக டிம் சவுத்தி, அவருடைய பந்தும் கூட இதுவரை 2வது ஓவரை வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். முதல் ஓவர் 2 பந்துகள் வீசியிருக்கிறார். முதல் ஓவர் முடிந்து 2வது ஓவரில் 2 பந்துகள், ஆகவே 8 ரன்களை கொடுத்திருக்கிறார். அது இல்லாமல் மிச்சல் சாண்ட்னர் who gave 13 runs in 1 over, he bowled only 1 over 2. ஸோ தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இன்னும் பல்வேறு நிகழ்வுகள் காத்திருக்கிறது. இன்றைய போட்டியிலே சில மாற்றங்கள். ரோஹித் சர்மாவுக்கு பதிலாக சஞ்சு சாம்சன், அருமையான ஒரு சிக்ஸ் அடித்த அவர் அடுத்த முறை அதற்காக முயற்சி செய்யும் போது அவுட் ஆகிவிட்டார். தற்போது மீண்டும் ஒரு மிஸ்ஃபீல்ட், மீண்டும் ஒரு ரன் எக்ஸ்ட்ரா ரன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே 23 ரன்களோடு கேஎல் ராகுல், விராட் கோலி 3 ரன்களோடு களத்தில் இருக்கிறார். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். Those who are watching STV Sports Channel are hereby requested to subscribe our channel, as well recommend to your friends and family. Don't forget to press the notification symbol too. அருமையான ஒரு போட்டி போய்கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக 4வது T20 போட்டி. கடந்த 3 T20 போட்டியிலுமே இந்தியா வெற்றி பெற்று 3-0 என்ற நிலையில் முன்னிலையிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. தற்போது மீண்டும் பின்புறமாக விக்கெட் கீப்பரின் தலைக்கு மேலே அழகாக ஒரு ஹூக் ஷாட் அடித்தார். அது 1 ரன்னை மட்டுமே கொடுத்திருக்கிறது. கேஎல் ராகுல் 24 ரன்கள், விராட் கோலி 3 ரன்களோடு களத்தில் இருக்கிறார்கள். முன்னதாக 3 போட்டிகளில் விளையாடிய இந்திய அணி 3 போட்டிகளிலுமே வெற்றி பெற்று முன்னணியிலே நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். போட்டி தொடரை கைப்பற்றிருக்கிறார்கள். இன்னும் கூட 2 போட்டிகள் இருக்கிறது. இருந்தாலும் தொடருக்கு முதல் முறையாக T20 தொடரை நியூசிலாந்து மண்ணிலே கைப்பற்றியது இந்திய அணி. இதுவே முதல் முறையாக இருக்கிறது. ஆகவே மிகச்சிறந்த ஒரு ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக 3வது போட்டி நடந்து முடிந்த நிலையில் ஒரு சூப்பர் ஓவர் உருவாக்கப்பட்டது. மேட்ச் டை ஆனதன் காரணமாக அந்த சூப்பர் ஓவரிலே 17 ரன்கள் அடிக்க வேண்டும் என்ற நிலையிலே ரோஹித் சர்மா மிகச்சிறப்பாக விளையாடி இறுதியிலே 2 6 ரன்களை அடித்து 20 ரன்களை பெற்று இந்தியாவிற்கு மிகச்சிறப்பான ஒரு 3வது வெற்றியை பெற்றுத்தந்தார். அந்த வெற்றி நிச்சயமாக இந்தியாவிற்கு தொடர் வெற்றியை பெற்று தந்திருப்பதாக தெரிகிறது. அதைத் தொடர்ந்து இன்னும் பல்வேறு 2 போட்டிகள் T20 போட்டிகள் மட்டுமே இருக்கிறது. அதைத் தொடர்ந்து 3 ஒருநாள் போட்டி, அதைத் தொடர்ந்து 2 டெஸ்ட் போட்டி என்று நியூசிலாந்து தொடர் நீண்டு கொண்டே செல்கிறது. இருந்தாலும் அதில் மிகச்சிறப்பாக விளையாட முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. முதல் வெற்றியாக T20 தொடரினுடைய முதல் தொடரை கைப்பற்றியது இந்தியாவிற்கு மிகப்பெரிய ஒரு நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது. ஏனென்றால் இதுவரை T20 தொடரில் வெற்றி என்பது நியூசிலாந்தை எதிர்த்து வெற்றி பெற்றதாக இல்லை. இதுதான் முதல் முறையாக நியூசிலாந்தை எடுத்து நியூசிலாந்தினுடைய மண்ணிலே வெற்றி பெற்றிருக்கக்கூடிய, தொடரை கைப்பற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு முதல் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருங்கள். இது எஸ்டிபி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். ஓவர் இடைவேளையிலே இருக்கிறோம். இதுவரை 40 ரன்கள் 1 விக்கெட் என்ற நிலையில் தொடர்ந்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள்.
நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். தற்போது விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிலை, இந்தியா 40 runs for the loss of 1 wicket. Sanju Samson is out for McGilligan's ball, so he pulled it for a 6. Definitely it got a top edge and went for a fielder and gone. Totally it's a 1 wicket gone. The next fantastic way of hitting the shot, this time it is Virat Kohli. மிக அருமையாக அடித்தாடினார். ஸ்கொயர் லெக் ஏரியாவை கடந்து மிட் விக்கெட் ஏரியாவை கடந்து சென்ற பந்து, மன்னிக்க வேண்டும், பேக்வர்ட் ஸ்கொயர் லெக் ஏரியாவில் சரியான ஒரு ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியிருந்தார். அதன் தொடராக மிகச்சிறப்பான ஒரு ஆட்டம் ஷாட்டாக அது வெளிப்பட்டது. நேரடியாக 4 ரன்களை கொடுத்திருக்கிறது விராட் கோலி. 4 ரன்கள், மொத்தமாக அவர் 7 ரன்களோடு களத்தில் இருக்கிறார். 44 ரன்களோடு 1 விக்கெட் என்ற நிலையில் தொடர்ந்து களத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்திய அணி இந்த 4வது T20 போட்டியையும் வெற்றி பெறுமா என்பதை பார்க்கலாம். அடுத்த பந்து இந்த முறை ஸ்லிப் ஏரியாவில் மீண்டும் ஒரு 4 ரன்கள். விராட் கோலி மிகச்சிறப்பாக விளையாடி கொண்டிருக்கிறார். 11 ரன்களோடு தற்போது விராட் கோலி 4 ரன்களை 2 பந்துகளில் தொடர்ந்து பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார் விராட் கோலி. இந்த முறை ஸ்லிப் 2வது ஸ்லிப்பிற்கு நகர்த்திவிட்ட பந்து நேரடியாக அங்கு ஃபீல்டர் இல்லை, 4 ரன்களை கொடுத்திருக்கிறது. Bennett is not happy who is bowling his first over now. 8 ரன்களை இதுவரை 2 பந்துகளிலே ஓபன் பண்ண 2 பந்துகளில் 8 ரன்களை கொடுத்திருக்கிறார். 4 ரன்கள். அடுத்த பந்து மீண்டும் இந்த முறை தூக்கி மேல் இழுக்கப்பட்ட கேட்ச். Wow, fantastic catch by the mid extra cover fielder. So yet another victory for yet another wicket for New Zealand and 48 for the loss of 2 wickets. India lost the captain. Oh, what a fantastic catch, diving catch it is. Bennett got another wicket. Seems to be very energetic in between the fielders of New Zealand. Virat Kohli is got out at 11 runs. So we'll see the next thing. The next new batsman will come in. பார்க்கலாம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைவோம். ஓவர் முடிவடைந்திருக்கிறது. ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைவோம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். இது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வு மிக சிறப்பான ஒரு ஆட்டம் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக நியூசிலாந்து கூட மிகச்சிறப்பாக தங்களுடைய ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைவோம். இணைந்திருங்கள். தொடர்ந்து பார்க்கலாம். 2 கன்சிக்யூட்டிவ் விக்கெட்ஸ் ஃபார் நியூசிலாந்து. நிச்சயமான ஒரு ஆறுதலான ஒரு விஷயமாக நியூசிலாந்துக்கு இருக்கிறது. அருமையாக வீசிக்கொண்டிருந்த நேரத்தில் 4 ரன்களை அடித்த விராட் கோலி மிகச்சிறப்பாக விளையாடி கொண்டிருந்த நேரத்தில் அருமையாக ஒரு கேட்ச் கொடுத்திருந்தார். இந்த முறை கவர் ஃபீல்டர் ஓடி வந்து மிகச்சிறப்பாக அந்த பந்தை கேட்சாக பிடித்ததன் காரணமாக மிக அருமையாக விளையாடிருந்த விராட் கோலி, இந்தியன் கேப்டன், இஸ் அவுட் ஃபார் 11 runs. தற்போது ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் த நியூ மேன் இன்டு தி கிரீஸ் நவ். ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் கேஎல் ராகுலோடு இணைந்து விளையாட இருக்கிறார். பார்க்கலாம் எத்தனை ரன்கள் இவர் பெறுவார் என்பதை பார்த்திருக்கிறோம். இன்னும் இந்தியாவிற்கு பல்வேறு நிலைகளில் 50 ரன்களை கடந்திருக்கிறது இந்தியா. 2 விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. 50 ரன்கள் கடந்திருக்கிறார்கள். 4.5 ஓவர் முடிவிலேயே. இன்னும் கூட ஒரு ஓவர் பவர் பிளேவிலே இன்னும் மீதம் இருக்கிறது. கேஎல் ராகுல் அதை உபயோகப்படுத்துவாரா என்பதை பார்க்கலாம்.
முதல் 4 ரன், இரண்டாவது 4 ரன், மூன்றாவது விக்கெட், நான்காவது 1 ரன், ஐந்தாவது 1 ரன், ஆறாவது பந்து மீண்டும் 1 ரன்னா இல்லை, டாட் பால். தற்பொழுது இந்திய அணிக்கு மிக அழுத்தமான ஃபீல்டிங் அமைப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே தொடர்ந்து நாம் பார்க்கலாம். அடுத்தடுத்த பந்து வீச்சினுடைய அழுத்தம் அங்கே மிகச்சிறப்பாக இருக்கிறது. பென்னட் விக்கெட்டை வீழ்த்திருக்கிறார். அதன் முன்பு குக்லகின் ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்திருந்தார். ஆகவே அடுத்தடுத்து நாம் பார்க்கிறோம். சிறப்பான ஆட்டங்களை வெளிப்படுத்திய நிலையில் விராட் கோலியும் கூட அவுட் ஆகிவிட்டார். இட்ஸ் a simple shot, simple catch, and it's a diving catch. Not it's a simple catch, it's a diving catch. But towards his right, he did without any mistake. Superb face-off bowling by Tim Southee got 2 wickets, 2 overs. Sorry, bowled 2 overs. So it's 50 for the loss of 2 wickets. Now 5 overs gone. Only one more over is there to take on for the power play by KL Rahul. This time it will be used, taken for grant. Maybe it's a KL Rahul. No, it's a Shreyas Iyer. Again, we'll see what will. It's KL Rahul. It's not Shreyas Iyer. It's KL Rahul. We'll see what will be the next course of action. Yeah, first ball straight to the fielder. No runs. KL Rahul 25 on 25, 16. He faced 16 run balls so far. So 50 runs for the loss of 2 wickets. Coughlin bowling nicely now. Actually, he lose control some of the balls where Sanju Samson took it as a benefit for him and hit for a 6. This time again he is bowling a very good line and length, so ball doesn't get any run for India. So it's 50 runs for the loss of 2 wickets. Those who are watching STV Sports channel are requested to subscribe our channel. Not only that, don't forget to press the notification button too. KL Rahul is on 25 and Shreyas Iyer is on 1 now. Virat Kohli and Sanju Samson got out already. So these two batsmen are taking the responsibility on their shoulders now. This time again it has been dug towards leg side, so got 1 run. Yes, Sanju Samson's short option was not that much okay, but the ball he hit in the middle of the bat, but it has the ball claimed height and went for a catch. So it's not a good short selection. Next one, this time KL Rahul. No, it's a Shreyas Iyer. Seems to be a different body language for Shreyas Iyer. When we see about Stephen Smith in Australia, he might be a different body language. The same body language here too we can see from Shreyas Iyer. He is moving around here and there when the ball comes. He is moving front and back and then hit the ball. Like that, Stephen Smith does the same language. Shreyas Iyer also doing. We'll see again the same thing happens here. He moves to the front and then comes back and then go over for the this time the same thing happened here too, but the ball went to the wicket keeper. No runs. So actually 26 runs for KL Rahul and Shreyas Iyer got only one run, and we'll see what will be the next course of action. Six over are gone, the power play gone.
So there may be a fielders in the um, fence during in the fence. So there may be more fielders in the fence too. So the first power play has gone off. Now it's a seventh over. It's a seventh over. It has to be bowled now. Sixth over already gone. Only one run in that sixth over. It's very tight over for New Zealand and tight over for India too. Didn't take much run in that over. So we'll see what will be the next batsman to strike. Pandey, Dubey, Sundar, Washington Sundar. A lot more batsmen are yet to come. Tim Southey 11 runs, we have 11 runs so far. So the new man Ishodi will continue his attack now. 44 matches, 50 wickets he took. So the new bowler Ishodi starts his bowling overs. First ball to Rahul, 1 run. Ishodi is a leg spinner. So started continuing his attack now. To straight to the Rahul, he threw over to the mid wicket area and got 1 run. Now is the Shreyas Iyer's turn. He is facing Ishodi's ball, but it will be quite difficult to face Ishodi's ball. It's a totally, we can say, the first ball itself is quite difficult and got an inner edge getting into his leg. Yeah, otherwise it might have gone for stumps. Definitely there might be another. Again, one more wicket here. Shreyas Iyer is not that much quiet and well. So caught behind, and when he moves out of the crease, again stumped. So again, yeah. Right from the beginning, issue these issue this ball are quite different, and when he moves out of the crease, that time he hits the stumps too. So it hit on the bat too. So Shreyas Iyer is not that much okay with the ball, as we already told that his performance, his moving front and back is not that much okay with. So by doing so, the ball, whether the ball, he can aim the ball in a wrong way. That has happened now. He moves front and then back. Again, he hit the ball, but took a edge of the ball back and went on to the wicketkeeper for a catch. After that, it's quite out, confirmedly it's an out. As well, when he moves um, out of crease, again he stumped also. So anyway, is out, confirmed. So the next batsman is out for it's 52 runs. The new batsman is Shibam Dube. The next man into the crease is Shibam Dube. New Zealand are happy in getting three wickets in a short span, 6 overs. They are very much happy, but still there are long way to go. It's 13 overs needs to be bowled now. There are 7 more wickets too for India, so they can do whatever they can possible. The next ball bowled by um, Ishodi, faced by Rahul and got 2 runs. So it's 55 for the loss of 3 wickets now. Shibam Dube must use it as an opportunity and to stand in the crease for a longer time and go for a huge hits when the ball comes in the right way.
In that way, he can play, stay. He can keep his place there in the. Um, he can able to place his slot. Definitely, it's a very nice time for Shibam Dubey to stay there for a longer time and hit over some of the fantastic shots by getting more runs. Can able to stand there for a longer time. So it's a very right opportunity for Shibam Dubey to stay back and go for the shots. We'll see what will happen. Over completed. It's already seventh over has been completed so far. After 7 overs, it is 55 runs. Here only 4 runs came in 7th over. Earlier in 6th over, only 1 run came. And when they are at the 55 overs, India were 50 for the loss of 2 wickets, and then 1 more wicket gone. It's Shreyas Iyer. Now it is new man into the crease, Shibam Dubey. சிவம் துபை களத்தில் இருக்கிறார். இன்னும் எத்தனை ரன்களை அடிக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் தொடர்ந்து நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். இணைந்திருங்கள். ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைவோம். ஓவர் இடைவேளையில் இருக்கிறோம். 7 ஓவர் முடிந்திருக்கிறது. இட்ஸ் ஆல்ரெடி 7th ஓவர் கான் அண்ட் இட்ஸ் a 20 over match, T20 match. So 7 overs have gone already. Only 13 overs are left. What will happen in the rest of the innings? Wait and see. Still wait and watch. There are a lot more to come. Shibam Dubey, the left-hand batsman, who will take over all the bowlers. Definitely, this time it can happen. Wow, this time it is a very fantastic drive towards square leg, but still got only 1 run. Shibam Dubey, and we'll see what will happen. He has to get 1 or 2 runs and go to the opposite side and leave KL Rahul to go for strikes. That by that way only we can manage to get some more runs here in the um, Indian side. There are a lot more to come. Please stay tuned to STV Sports Channel. Those who are watching STV Sports Channel are requested to subscribe our channel as well. This time it's a fantastic superb shot by KL Rahul, 4 runs. KL Rahul doing very much fantastic shots now. He got all the balls into the fence or to the 6. He is very much impressed with his batting today. But this time, Googlin ball used the pace and hit over for the point fence. 60 runs for the loss of 3 wickets now. Googlin again to KL Rahul. This time it's leg side, pushed over it and got only 1 run. Shibam Dubey will do the rest. Googlin will continue attack with Shibam Dubey. Googlin will attack Shibam Dubey now. The new batsman into the crease now. After Virat Kholi gone, Shreyas Iyer gone, there are 3 wickets gone already. Sanju Samson, the first man, gone, and the second Virat Kholi, third Shreyas Iyer, fourth one still waiting for Shibam Dubey, who hit for 4 runs first time. Hit over the lofting shot behind the edge of the wicket keeper. So the out happened here is quite simple, not that much good. We'll see what will be the next course of action. Here Shibam Dubey will continue the attacking bowling of Googlin. This time again he took over
the left side but no runs. தொடர்ந்து பார்க்கிறோம் அடுத்தடுத்த பந்துகள் மிகச்சிறப்பாக அடித்தாடினார் சுபம் துபே. பின்புறமாக அடித்தாடிய பந்து விக்கெட் கீப்பரின் தலைக்கு மேலே சென்று பின்புறமாக 4 ரன்களை கொடுத்தது. சுபம் துபேவின் முதல் 4 ரன்களாக அது கருதப்படுகிறது. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இன்னும் பல்வேறு நிலையிலே பல்வேறு சூழல்கள் இருக்கிறது. இன்னும் அதிகமான நிகழ்வுகள் நடக்க இருக்கிறது. இன்னும் பார்க்கலாம் என்னவாக இருக்கும் என்பதெல்லாம் தொடர்ந்து பார்த்திருக்கிறோம். ராகுல் 34 ரன்கள், சிவம் துபே 6 ரன்களோடு களத்தில் இருக்கிறார். இன்னும் அவர் பேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் மீண்டும் ஒரு அருமையான ஒரு பாயிண்ட் ஷாட். திஸ் டைம் 4 again for சிவம் துபே. அவர் பேட்டிங் செய்யும் விதமே வேறு விதமாக இருக்கிறது. பேட்டை தன் கையிலேயே ஏந்தி வைத்திருக்கிறார். கீழே கூட இல்லை, சைட் வைஸிலே பேட்டை தூக்கிக் கொண்டு அதன் முறையாக பந்தை அடித்தாடுகிறார். பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்து எத்தனை ரன்களை பெற இருக்கிறார் என்பது. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைவோம். தற்பொழுது 8 ஓவர் முடிந்திருக்கிறது. இன்னும் இருக்கக்கூடிய 12 ஓவர்களில் இந்தியா எத்தனை ரன்களை பெற இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கலாம். தொடர்ந்து இந்திய அணி மிக கடுமையான ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது. அதற்குள் 3 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. நியூசிலாந்து இந்தியாவோடு விளையாடக்கூடிய 4வது T10 போட்டி இங்கே தி ஸ்கை ஸ்டேடியம் வெல்லிங்டன் மைதானத்திலே நியூசிலாந்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறோம். முதல் முறையாக இந்த மைதானத்திலே விளையாடியவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் ஆல்வேஸ் வின் என்ற ஒரு நிலை இருக்கிறது. அதைத் தொடர்ந்து இரண்டாவதாக பேட் செய்தவர்கள் அதிகமாக 170 ரன்களுக்கு மேல் எடுக்கப்படவில்லை ரன்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே அது போன்ற ஒரு நிகழ்வு இங்கு நடக்குமா என்பதையெல்லாம் பார்த்திருக்கிறோம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் ஒரு சிறப்பான ஒரு ஆட்டம் இது. ராகுல் மீண்டும் ஒரு 4 ரன்கள். ஈஸ்வதியினுடைய பந்து. It's a cut shot towards square leg. It's a cut shot towards point area, straight backward point and point. Between the point and extra cover, it has gone for 4 runs. Stay tuned to STV Sports Channel. We'll be right back.
It's very poor performance by India so far. 88 runs for the loss of 6 wickets now. Shardul Thakur and Manish Pandey on the crease now. It's only 88 runs on the board. Six wickets have gone already. So we'll see what will be the next course of action. Actually, already 6 overs gone in the 11.5 overs. It is 88 runs. Current run rate is 7.44. So it's quite a different approach today. Fourth T20 match is not that much okay with, but still there are a lot more things to come. 88 runs for the loss of 6 wickets now. Especially New Zealand are tackling good and playing good today. They are taking wickets in the regular intervals. Mitchell Santner took 1 wicket for his 19 runs. He bowled 3 overs already. So Shardul Thakur and Manish Pandey on the crease now. We'll see what will be the next issues. Already 6 wickets have gone already. It seems to be quite different. பார்ப்பதற்கு மிகவும் கொடுமையான ஒரு சூழலாக இருக்கிறது. காரணம், இங்கே அடுத்தடுத்த விக்கெட்டுகளை மிக நிச்சயமாக அதிக ரன்களை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. இருந்தாலும் இந்திய அணி 3 ஏற்கனவே வெற்றி பெற்றதற்கான 39 ரன்களுக்கு கேஎல் ராகுல் அவுட் ஆகியிருக்கிறார். யசோதியினுடைய பந்து வீச்சிலே சாண்ட்னர் கேட்ச் கொடுத்திருக்கிறார். அதுபோல சஞ்சீவ் சாம்சன் 8 ரன்களிலே ஹுக்லியினுடைய பந்திலே அவுட் ஆகியிருந்தார் சாம்சனுடைய கேட்ச்ல. விராட் கோலி கூட பென்னட்டுடைய பந்து வீச்சில் சாம்சன் தான் அதை கேட்ச் கொடுத்திருக்கிறார். 3 சாம்சனுக்கு கேட்ச் மிகச்சிறப்பான ஒரு நிகழ்வு. அடுத்ததாக யசோதியினுடைய பந்து ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இந்த முறை செய்ஃபர்ட் கேட்ச் கொடுத்திருக்கிறார். அதை அடுத்து யசோதி மீண்டும் ஒரு விக்கெட் 3 விக்கெட்டை வைத்திருக்கிறார் சிபம் துபேவை. ஆகவே ப்ரூஸ் இந்த முறை கேட்ச் கொடுத்திருக்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து மிச்சல் சாண்ட்னர் வாஷிங்டன் சுந்தரை அவுட் செய்திருக்கிறார் 0 ரன்களுக்கு. அவரும் கூட பவுலிங் சென்றிருக்கிறார். ஆகவே மனிஷ் பாண்டே அண்ட் ஷர்துல் தாக்கூர், the 2 batsmen into the crease now. We'll see what will be the Indian innings today. It's Yeshodi who did 3 for 19. He bowled only 3 overs. He is bowling 4th over. We'll see in this over will he get another wicket here. The batsmen are almost tail-enders, so there may be yet another chance for will he get another wicket here. இன்னும் ஒரு விக்கெட்டை யசோதி பெறுவாரா என்பதை பார்க்கலாம். ஏனென்றால் அதை தான் தற்போது முயற்சி செய்கிறார்கள். அந்த நேரத்தில் மிகச்சிறப்பாக அடித்தாடி இருந்தார். ஆனால் 2 ரன்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. 3 ரன்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும். இந்த முறை ஷர்துல் தாக்கூர் அழகாக அடித்து 2 ரன்களை பெற்றிருக்கிறார். ஷர்துல் தாக்கூர் டெய்லர் ஓடி வந்து அந்த பந்தை பிடிப்பதற்குள் சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் மிட் விக்கெட் மற்றும் லாங் ஆன் ஏரியாவிற்கு இடையிலே சென்ற பந்து 4 ரன்களை பெறுவதற்கு இந்த பந்து மிகச்சிறப்பாக அடித்தாடிய பந்து 4 ரன்களை கொடுத்திருக்கிறது. வாவ், ஃபேண்டாஸ்டிக்! ஷர்துல் தாக்கூர் அவருடைய ஆட்டத்தை ஆரம்பித்திருக்கிறார் என்று தெரிகிறது. இந்த முறை அழகாக பாயிண்ட் மற்றும் கவர் இரு ஃபீல்டருக்கும் இடையிலே சென்ற பந்து 4 ரன்களை கொடுத்திருக்கிறது. எக்ஸ்ட்ரா கவர் ஏரியாவில் இருந்து வந்து அந்த பந்தை தடுப்பதற்குள் பந்து 4 ரன்களை பெற்றுவிட்டது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். மிகச்சிறப்பான ஆட்டம் போய்கொண்டிருக்கிறது. இங்கே நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். 13 ஓவர், இன்னும் 100 ரன்னை கடக்கவில்லை. 6 விக்கெட் 97 ரன்கள் என்ற நிலையில் தொடர்ந்து களத்தில் இருக்கிறார்கள். ஷர்துல் தாக்கூர் மிகச்சிறப்பாக ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். மனிஷ் பாண்டேவும் அவருடைய போக்குக்கு விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கலாம். இந்த முறை ஸ்லிப் ஏரியாவில் மீண்டும் ஒரு 4 ரன்களா பார்க்கலாம். ஃபீல்டர் வருவார் என்று எதிர்பார்க்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆனால் அதற்குள் தடுத்து நிறுத்தி விட்டார் இவரே. ஆகவே 2 ரன்கள் ஓடி இருக்கிறார்கள். பார்க்கலாம். 14 ரன்கள் மனிஷ் பாண்டே, ஷர்துல் தாக்கூர் 7 ரன்களோடு களத்தில் இருக்கிறார்கள்.
This time he played towards first slip and the fielder doesn't have enough time to pick the ball. The ball went to the fence, but still it has been well fielded. Again the ball going towards cover area, got only one run now. So totally it's 101 for the loss of 6 wickets now. 13th over is being bowled now. 14th over. 13 overs have already been bowled. We'll see what will be the next action here. Batsmen sent back to their respective crease. No runs. It's 101 for the loss of 6 wickets now. Manish Pandey and Shardul Thakur. Manish Pandey is on 17. Shardul Thakur is on 8 runs. Mitchell Santner is continuing his attack now. So far he got only 1 wicket for 23 runs. Shardul Thakur and Manish Pandey. Manish Pandey is not okay for a second run. Shardul Thakur requested still Manish Pandey refused to go for a second run. This time it over. Will that go for? No. In the midst of 2 fielders, landed on the ground. So 2 runs. 104 ரன்கள் 6 விக்கெட் என்ற நிலையில் 14வது ஓவர் முடிந்து 15வது ஓவர் தொடர இருக்கிறார்கள். நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். பல்வேறு புதிய நிகழ்வுகள் காத்திருக்கிறது. இன்றைய போட்டியை பொறுத்தவரை இந்தியா கடினமான ஒரு ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் அதற்குள் 6 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் ரன்கள் ஆன் த போர்டு பெரியதாக இல்லை. 150 ரன்கள் பெற்றால் பெரிய இலக்கு என்ற ஒரு சூழல் தான் தற்போது நிலவுகிறது. ஏனென்றால் இன்னும் 6 ஓவர் மட்டுமே மீதம் இருக்கிறது. இருக்கக்கூடிய பேட்ஸ்மேன்கள் டெய்லண்டர்ஸாக இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன அடித்தாடுவார்கள் என்பதை பார்க்கலாம். 39 ரன்கள் கேஎல் ராகுல், சாம்சன் 5, கோலி 11, ஸ்ரேயாஸ் 1, துபேவை 12, பாண்டே 18, சுந்தர் 0, தாக்கூர் 10, ஷைனி, சஹல் அண்ட் பும்ரா 3 பேட்ஸ்மேன்கள் வர இருக்கிறார்கள். கிம் சவுட்டி 2 விக்கெட்டுகளை 1 விக்கெட்டை மட்டுமே வீழ்த்திருப்பதாக பார்த்தோம். 2 விக்கெட்டா என்று பார்க்க வேண்டும். ஈஸ்வதி 3 விக்கெட்டை வீழ்த்திருந்தார். அவருடைய 4 ஓவர் முடிந்துவிட்டது. மிச்சல் சாண்டர் மீண்டும் பந்து வீசி வருகிறார் என்று தெரிகிறது. பார்க்கலாம். லாஸ்ட் 4 overs 21 runs 2 wickets. பென்னட் பந்து வீசுகிறார் தற்போது. பென்னட் பந்து வீசுகிறார். பார்க்கலாம். அருமையான ஒரு நிகழ்வு. மணிஷ் பாண்டே அண்ட் ஷர்துல் தாக்கூர் இருவரும் விளையாடப்பட்டிருக்கிறார்கள். 105 ரன்கள் 6 விக்கெட் என்ற நிலையில் பென்னட் பந்து வீசை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். நூற்றி 6 ரன்கள் 6 விக்கெட் என்ற நிலையில் 14 ஓவர் முடிவடைந்திருக்கிறது. இன்னும் பார்க்க வேண்டும். பல்வேறு நிலைகளில் ரன்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்பதெல்லாம் பார்க்கலாம். தொடர்ந்து இணைந்தீர்கள். அடுத்த பந்து அடித்து இருக்கிறார். அந்த முறை 4 ரன்கள் வருமா? எஸ், நோ, there is a fielder, only 2 runs. 150 160 ரன்கள் என்பது சிறப்பான ஒரு இந்த விக்கெட்டுக்கு சிறப்பான ஒரு ஆட்டமாக கருதப்படுகிறது. ஆனால் இதுவரை 108 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்திருக்கிறார்கள். ஆக இன்னும் பல்வேறு நிலையில் ரன்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. தொடர்ந்து பார்க்கலாம் என்னவாக இருக்கும் என்பதை பற்றி.
மனிஷ் பாண்டே 21 ரன்கள் 20 பந்துகளில். இன்னும் அவர் அதிகமாக ரன்களை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதுபோல ஷர்துல் தாக்கூர் இஸ் ஆல்சோ இன் a வெரி குட். இரண்டு ரன்களை அருமையாக எடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த முறை. 23 ரன்களோடு மனிஷ் பாண்டே அண்ட் ஷர்துல் தாக்கூர் இஸ் ஆன் 11 ரன்ஸ். தொடர்ந்து பார்க்கலாம் எத்தனை ரன்களை இவர்கள் பெற இருக்கிறார்கள், அதற்கான வாய்ப்புகள் என்னவாக இருக்கிறது, இந்திய அணி குறிப்பாக பெரிய அளவிலே வெற்றியை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இங்கு இருக்கிறதா என்பதையெல்லாம் தொடர்ந்து நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். இணைந்திருங்கள். இன்னும் 5 ஓவர் மட்டுமே மீதம் இருக்கிறது. கடைசி பந்து இந்த முறை ஒய்டாக அறிவிக்கப்பட வேண்டும், அறிவிக்கப்பட்டு விட்டிருக்கிறது. ஷர்துல் தாக்கூர் 11 ரன்கள், மனிஷ் பாண்டே 23 ரன்கள். தற்போது பென்னட் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். பென்னட் தன்னுடைய கடைசி பந்தை இந்த ஓவரின் கடைசி பந்தை வீசியிருக்கிறார். 2வது ஓவர் அவர் வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். மொத்தமாக 15வது ஓவர் போய்கொண்டிருக்கிறது. 15வது ஓவரின் கடைசி பந்து வீசப்பட இருக்கிறது. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். ஒரு ரன் மட்டுமே பெற்றிருக்கிறார்கள். இன்னும் சரியாக அந்த பந்து அடித்தாடப்பட்டிருந்தால் நிச்சயமாக ஸ்ட்ரைட் 4 வாய்ப்பு இருந்திருக்கலாம். 15 ஓவர் முடிவடைந்திருக்கிறது. இன்னும் 5 ஓவர் மீதம் இருக்கிறது. நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். Those who are watching STV Sports Channel are requested to subscribe our channel as well. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். எஸ்டிவியினுடைய அனைத்து நிகழ்ச்சியும் பாருங்கள், மேலான கருத்துக்களை தெரிவிங்கள். பல்வேறு நிலைகளில் பல்வேறு சூழல்களில் உங்களுக்கு பல நிகழ்வுகள் காத்திருக்கிறது. வரக்கூடிய ஐபிஎல் தொடர் மற்றும் பல்வேறு தொடர்களை நாம் நேரலையிலே வழங்க இருக்கிறோம். பார்த்து கொண்டிருக்கும் நீங்கள் அனைவரும் எஸ்டிவியினுடைய அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் பார்த்து ரசித்து மகிழ்ந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதுவரை இந்திய அணி 112 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட் என்ற நிலையில் தொடர்ந்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னமும் கூட அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளை தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கிறோம். இந்திய அணி ஒரு 6 விக்கெட் வீழ்ந்த போதிலும் சற்று நிதானமாக விளையாட முயற்சிகள் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனாலும் தற்போது 1s and 2s தான் ரன்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. பெரிய அளவில் ரன்கள் வரவில்லை. குறிப்பாக நியூசிலாந்து இந்த போட்டியை வெற்றி பெறுவதற்கான அனைத்து வாய்ப்புகளையும் அவர்கள் தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். 2 ஓவர் வீசியிருக்கிறார் டிம் சவுத். இதுவரை எந்த விக்கெட்டையும் எடுக்கவில்லை. 3வது ஓவரை தற்போது வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். 3வது ஓவரை வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். 1s and 2s தான் ரன்கள் வந்து கொண்டிருப்பது. ஒவ்வொரு பந்தும் அடிக்காட முயற்சிக்கிறார்கள். ஆனால் பந்து சரியாக பேட்டில் மீட் ஆகவில்லை என்பதுதான் நாம் பார்க்கிறோம். $160 ரன்கள் நிச்சயமாக பெற வேண்டும். அப்பொழுதுதான் வெற்றி என்பது சிறப்பானதாக இருக்கும். பார்க்கலாம் இன்னும் என்னவாக இருக்கும், எத்தனை ரன்கள் பெற இருக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் தொடர்ந்து பார்க்கிறோம். இணைந்திருங்கள். திஸ் டைம் அழகாக அடித்தாடினார். 4 ரன்களை பெருமா பெற்றுவிட்டது. அழகாக ஃபீல்டரை கடந்து சென்று 4 ரன்களை பெற்று தந்திருக்கிறது. மனிஷ் பாண்டே 29 நவ். அழகாக open the face of the bat. The ball went on to the backward point area straight to the fence. 4 runs. So 118 for the loss of 6 wickets now. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். அருமையாக விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் முன்னணி பேட்ஸ்மேன்கள் எல்லாம் சரியாக விளையாடாத போது 2 ஃபீல்டருக்கும் பின்புறமாக சென்ற பந்து 2 ரன்களை அழகாக கொடுத்திருக்கிறது.
Manish Pandey is planned to go over the fielders. He planned to go over it. பார்க்கலாம் என்னவாக இருக்கும் என்று. இந்த முறை எக்ஸ்ட்ரா கவர் ஏரியாவிலே டீப் எக்ஸ்ட்ரா கவர் ஏரியாவிலே ஃபீல்டர் இல்லாத காரணத்தினால் அந்த பந்து மீண்டும் ஒரு ஒயிட் பால் வீசியிருக்கிறார். டிம் சவுத்தி இஸ் நாட் ஹாப்பி வித் ஹிஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பிகாஸ் continuously he is also giving extras. This time it is quite different. The ball went wide to the leg side, so it's a wide ball. Definitely seems to be like that. So umpire gave it wide as a wide. Next ball. This time no, it's not out. Ball went leg side and got one run now. The reviews are still pending and they are not claiming any review here. 122 for the loss of 6 wickets now. It's on the bat, it's not on the pad. So Tim Southey is claiming for LBW, but not given. India is on 122 for the loss of 6 wickets now. இந்த முறையை தூக்கி அடித்திருக்கிறார். அநேகமாக கடந்து சென்று ஃபீல்டரை கடந்து சென்று பின்புறமாக செல்கிறது. 4 ரன்களா? நிச்சயமாக இல்லை. தடுத்து நிறுத்தி விட்டார். 3 ரன்கள் எடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது, எடுத்து விட்டார்கள். டிம் சவுத்தியினுடைய பந்தை அடித்தாடுவதிலே அனைத்து ஃபீல்டர்களுமே சிறப்பாக இருக்கிறார்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். தோஸ் who are watching எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் are requested to subscribe our channel. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். பல்வேறு புதிய தகவல்கள் இங்கே காத்திருக்கிறது. குறிப்பாக இந்திய அணி இன்னும் நியூசிலாந்தோடு விளையாடக்கூடிய இந்த நிகழ்வை அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளே இன்னும் இருக்கக்கூடிய 4 ஓவர் மட்டுமே மீதம் இருக்கிறது. இந்த 4 ஓவரில் எத்தனை ரன்கள் பெற இருக்கிறார்கள்? இன்னும் 20-30 ரன்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆகவே 150 ரன்கள் பெற்றால் நிச்சயமாக 160 ரன்கள் பெற்றால் நிச்சயமாக இந்த இடத்திலே இந்திய அணி அதற்கான முயற்சியை மேற்கொள்வார்கள். அவர்களை அதற்குள் அவுட் ஆக்குவதற்கான முயற்சியை மேற்கொள்ளலாம். ஆகவே 150-160 ரன்கள் என்பது நிச்சயமான தேவை. 4 ஓவர் மட்டுமே இருக்கிறது. 30 ரன்கள் பெற முடியுமா? பார்க்கலாம். வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்பதை தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கிறோம். 4 ஓவர் 30 ரன்கள் தேவை. டிம் சவுத்தி விக்கெட் எதுவும் எடுக்கவில்லை. 3 ஓவரில் குலிகன் ஒரு 3 ஓவர் 1 விக்கெட், சாண்ட்னர் 1 விக்கெட். Mid wicket boundary, superb pace of bowling attack. Still Shardul Thakur who took the ball into the fence of mid wicket. So 4 runs to Shardul Thakur. நான்கு ரன்கள். ஷர்துல் தாக்கூர் சிறப்பாக விளையாடுகிறார். அடுத்த பந்து இந்த முறை பென்னட்டினுடைய பந்து நிச்சயமாக அடித்தாடுவார்கள் என்று தெரிகிறது. இந்த முறை ஸ்ட்ரெயிட்டாக அடிக்கப்பட்ட பந்து. 2 ரன்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு. 2 ரன்கள் பெற்றுவிட்டார்கள். தொண்ணூற்றி டெஸ்ட் போட்டிகளை கடந்து வந்திருக்கிறார் ரோஸ் டெய்லர். மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்த மிக சிறப்பான ஒரு பிளேயர். பந்து மேல் எழும்பி சென்று விட்டது. இந்த முறை கேட்சாக வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா? பார்க்கலாமாங்க. பிடித்து விட்டார். கேட்ச். டிம் சவுத்தி காட் himself.
பென்னட்டினுடைய பந்து வீச்சு டீம் சவுதி கேட்ச் கொடுத்திருக்கிறார். ஆகவே ஷர்துல் தாக்கூர் இஸ் அவுட் நவ். ஷர்துல் தாக்கூர் அவுட். 131, 7 விக்கெட் என்ற நிலையில் மீண்டும் மேலெழும்பிவிட்டது பந்து. சரியான ஒரு பிளேயிங் ஷாட் இல்லை. டீம் சவுதி சரியாக ஓடி வந்து அந்த பந்தை கேட்ச் பிடித்திருக்கிறார். பென்னட் இஸ் ஹாப்பி. ஏனென்றால் அதிகமாக ரன்கள் அவருடைய பந்திலே அடித்தாடப்பட்டிருக்கிறது. அவர் ஒரு விக்கெட்டை எடுத்தது நிச்சயமாக ஒரு சரியான ஒரு நிகழ்வாக இருக்கும். ஷர்துல் தாக்கூர் இஸ் அவுட் ஃபார் 20 runs. We'll see what will be the next next course of action here in Wellington Cricket Stadium. India is on 131 runs with a loss of 7 wickets. Still 30 runs required to compete New Zealand in their innings. So it's required another 30 runs. Will the rest of the batsmen will do that miracles today? Let me see. It's a very different game today. India's point of view, this is the first time they are losing 7 wickets now. Wow, this time a fantastic 4 runs. Chahal and Manish Pandey who hit for us 4 runs. This time it's Bennett ball. He is planned to go over it. Over the fielder's head, the ball went on to 4 runs. Superb shot. It's a tennis shot, like tennis shot. Ball went for 4. There are a lot more fielders for Manish Pandey. Still he is okay with the easy 2 runs so far. Wow, superb. Chahal did his rest. Superb running between the wickets here. Chahal and Pandey. Manish Pandey is on 37 now. After 100, he only got that runs on his 138 for 7. Manish Pandey again taking the next bowler. He's having very nice attacking batsmanship. It's very nice to have that shots, few of the shots for India. He got a 38 runs so far. All 38 after 100 is his own runs. We'll see what will be the next thing. There are a lot more to come. Wait and see. 3 more overs are there to be bowled. Yestvtamil Chahal first time is making ready for himself to face Team Saudi. It's 139 for the loss of 7 wickets now. Mitchell Santner tried for a run out but didn't completed it. Chahal hit over it towards a short fine leg and went for a single, but Manish Pandey did the rest.
got 1 run. Manish Pandey is taking 2 runs again. It's a 142 for the loss of 7 wickets. Manish Pandey is not in a position and he is not running. He is not okay with running between the wickets, but still he managed to go over it. He is on 41 runs now. 17 overs have gone now. This time straight to the side screen, only 1 run. 143 for the loss of 7 wickets. 42 runs Manish Pandey. It's 143 now for the loss of 7 wickets. Still 143 is good. Needs another 10-20 runs here. 18th over. One more wicket gone. It's a Chahal. 8th wicket is gone now. This time it is outside edge and went on to the wicket keeper. One more wicket. The 8th wicket gone. It's Tim Southee is bowling. Seifert who took the wicket at wicket keeper's gloves. 8 wickets gone now. It's 143 for the loss of 8 wickets. 17 overs, 17.5 overs have gone. Another 2.1 over is still there. Must have to hang over and do the rest by knocking it for 170 at least. 160, 170 will be the right total for New Zealand to chase, as well India to compete with. It's a very nice game here. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். 143 ரன்கள் இந்திய அணி. 8வது விக்கெட் யுஸ்வேந்திர சஹல் அவுட் ஆகி பெவிலியன் திரும்பியிருக்கிறார். ஆகவே இன்னும் 2 விக்கெட் மட்டுமே மீதம் இருக்கிறது. இன்னும் 2 ஓவர் 1 பந்து மீதம் இருக்கிறது. ஆகவே ரன்கள் அடிப்பதற்கான அடுத்த பேட்ஸ்மேன் ஷைனி வந்திருக்கிறார். புதிய பேட்ஸ்மேனாக பார்க்கலாம் என்னவாக இருக்கும் என்று. அருமையாக அந்த பந்து டிப் கேட்சாக பின்புறமாக விக்கெட் கீப்பரிடம் பேட்டில் பட்டு, பேட்டினுடைய எட்ஜிலே பட்ட பந்து பின்புறமாக விக்கெட் கீப்பரிடம் ஸ்ட்ரைட் கேட்ச். அடுத்த பந்து இந்த முறை அழகாக தட்டி விட்டு எதிர்ப்புறம் வந்துவிட்டார். வாவ், சூப்பர். Saini is doing good, flicking it to the point area and got 1 run. So it's very nice to see this kind of shots. Definitely there may be more runs possibilities are there for. We'll see. Only 2 overs are left. We'll see what will be the next course of action here. Manish Pandey is on 42 and Saini is on 1. It's 144 for the loss of 8 wickets now. Now the Saini. Bennett will continue his attack. Definitely there may be some runs. Any batsman can play against Bennett, but still he got 2 wickets already. $144 for the loss of 8 wickets now. Bennett is bowling his 4th over, last over. He got 2 wickets for 31 runs. $42 runs Manish Pandey. This time again it is a dot ball. Ball went to the wicket keeper. No runs.
Navdeep shining. We need another two more sixes here. We need India to go over it. We'll see what will happen. Went on 4. Yes, first 4 for Navdeep shining here. It is outside edge of the backward point. Wow. Now the Shane is first 4 in T20 career. It's 148 for the loss of 8 wickets now. 18.3 overs are gone. Only 1.3 overs are yet to be bowled. We'll see. Again a dot ball. Over the shoulder warning has been given now. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். 148 ரன்களோடு இந்திய அணி களத்தில் இருக்கிறது. 8 விக்கெட் மட்டுமே 8 விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. 7.93 கரண்ட் ரன் ரேட்டாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் கூட அதிக ரன்களை பெற வேண்டும். இன்னும் 20 ரன்களை கண்டிப்பாக பெற்றால்தான் 22 ரன்கள் பெறும்பொழுதுதான் இங்கே நியூசிலாந்திற்கு சவாலாக அது அமையும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இன்னும் 170 ரன்கள் பெறுவதற்கு இன்னும் இருப்பதோ மிக குறைந்த ஒரு அருமையான ஒரு ரன்னை அடித்திருக்கிறார். 4 ரன்கள் மீண்டும். சூப்பர் 152 now. It's a very fantastic pace of shot. It's not a field, it's not a ball, but in between two fielders the ball went to cover field, extra cover area, and got 4 runs now. தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். அருமையான போட்டி போய் கொண்டிருக்கிறது. 152 ரன்கள் 8 விக்கெட் என்ற நிலையில் 18.5 ஓவர். இன்னும் இருப்பது ஒரு ஓவர் ஒரு பந்து மட்டுமே மீதம் இருக்கிறது. மன்னிக்க வேண்டும், ஒரு ஓவர் ஒரு பந்து மட்டுமே மீதம் இருக்கிறது. ஆகவே சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் 10 ரன்கள் வருமா என்பதை பார்க்கலாம். 152 இருக்கிறது. இன்னும் ஒரு wow, 2 runs. Manish Pandey 42 on the board. Manish Pandey, will he get an off century now? We'll see what will happen. Will Manish Pandey get yet another off century here? Will register his T20 off century. It's 154 for the loss of 8 wickets. 154 ரன்கள் 8 விக்கெட் என்ற நிலையில் இன்னும் இருப்பது, இன்னும் சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு ஓவர் 6 பந்துகள் மட்டுமே மீதம் இருக்கிறது. 154 ஓவர், 154 runs for the loss of 8 wickets. மனிஷ் பாண்டே will take over the last over. கடைசி ஓவரை மனிஷ் பாண்டே அடித்திருக்கிறார். ஆக தொடர்ந்து பார்க்கலாம். 18-19 ஓவர் முடிந்திருக்க. 19 overs gone. The last over, what will happen? It's collision. Definitely his ball can be hit, especially for Manish Pandey. Definitely he can do so. பார்க்கலாம். Coughlin is continuing his attack now. Coughlin பந்து வீசுகிறார். நியூசிலாந்தை சார்ந்த மனிஷ் பாண்டே தயாராகி கொண்டிருக்கிறார். முதல் பந்து அடித்தாடி இருக்கிறார். 4 ரன்களை கொடுத்து விட்டது. முதல் பந்து 4 ரன்கள். 46 ரன்களோடு மனிஷ் பாண்டே. 158 ரன்களோடு இந்திய அணி. 158 ரன்களோடு இந்திய அணி. மனிஷ் பாண்டே அருமையாக அடித்தாடினார். 4 ரன்கள். ஃபீல்டர் கடந்து செல்வதற்குள் பந்து 4 எல்லையை கடந்து விட்டது. ஐம்பது ரன்களை பெற இருக்கிறார் மனிஷ் பாண்டே. பார்க்கலாம். Coughlin continuing his attack now. 1 for 34 so far is figure.
He's bowling his fourth over. Manish Pandey is on 47, ஒரு ரன் மட்டுமே பெற்றிருக்கிறார். நூற்று 59, நாம் எதிர்பார்த்தது போன்ற 160 ரன்கள் வந்துவிட்டது. இன்னும் இருக்கக்கூடிய 4 பந்துகளில் எத்தனை ரன்கள் எடுப்பார்கள் என்று பார்க்கலாம். நவ்தீப் சைனி தயாராகி கொண்டிருக்கிறார். அவரும் கூட அடித்தாடக்கூடிய தன்மை கொண்டவர் தான். ஆகவே பார்க்கலாம், குக்லினுடைய பந்தை நிச்சயமாக அவர் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கலாம். நவ்தீப் சைனி and Manish Pandey will carry on India to a better lead. இந்த பந்து நிச்சயமாக ஒரு ரன் எடுத்திருக்கிறார்கள். ரன் அவுட் செய்யப்பட்டது. ஆனால் மனிஷ் பாண்டே அதற்குள் ஓடிவிட்டார் என்று சொல்லலாம். மனிஷ் பாண்டே அதற்குள் ஒரு ரன்னை எடுத்துவிட்டார். ஆகவே இன்னும் 3 பந்துகள் இருக்கிறது. மனிஷ் பாண்டே அதை எதிர்கொள்ள இருப்பாரா என்று பார்க்கலாம். அவரும் மிஸ் செய்திருக்கிறார். இல்லை, மனிஷ் பாண்டே will continue his attack now against நியூசிலாந்து. நியூசிலாந்து பகுலின் பந்து வீசுகிறார். கடைசி 3 பந்துகள். முதல் பந்து, கடைசி 3 பந்தில் முதல் பந்து, ஆனால் நேரடியாக பந்து வைடாக வீசப்பட்டிருக்கிறது. வைட் பால் அகெயின். ஸோ இன்னும் 3 பந்து இருக்கிறது. மனிஷ் பாண்டே தயாராகி கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய அரை சதத்தை பூர்த்தி செய்ய இந்தியா 161 ரன்கள் 8 விக்கெட் என்ற நிலை. 3 பந்துகள் இன்னும் மீதம் இருக்கிறது. மனிஷ் பாண்டே 47 ரன்களோடு களத்தில் இருக்கிறார். நவ்தீப் சைனி 11 ரன்களோடு இருக்கிறார். தொடர்ந்து பார்க்கலாம். குக்லின் டு மனிஷ் பாண்டே 161 ரன்கள். இரண்டு ரன்கள் எடுத்துவிட்டார். 49 ரன்களோடு மனிஷ் பாண்டே 163 ரன்கள் தற்போது இருக்கிறது. ஆகவே இன்னும் 2 பந்துகள் மீதம் இருக்கிறது. இன்னும் 2 பந்துகள் மட்டுமே மீதம் இருக்கிறது. 163 ரன்கள் 8 விக்கெட் என்ற நிலையில் 49 ரன்களோடு மனிஷ் பாண்டே அரை சதம் கடக்கிருக்கிறார் என்று தெரிகிறது. பார்க்கலாம். இன்றைய போட்டியில் அவர் மட்டுமே அரை சதம் கடக்கும் ஒரு நபராக இருப்பார். இப்படி அரை சதம் கடந்தால், ஆனால் 2 பந்துகள் இருக்கிற நிச்சயமாக அவர் கடப்பார் என்று எதிர்பார்க்கலாம். தொடர்ந்து பார்க்கலாம் என்னவாக இருக்கும் என்று. 163 ரன்கள் 8 விக்கெட் என்ற நிலை. அதை இறுதி 2 பந்துகளில் முதல் பந்து அடித்திருக்கிறார். ஒரு ரன் மட்டுமே பெற்றிருக்கிறார்கள். மனிஷ் பாண்டே got his 50 runs. 36 பந்துகளில் 50 ரன்களை பெற்றிருக்கிறார் மனிஷ் பாண்டே. மனிஷ் பாண்டே 50 ரன்கள் 3-4 ரன்களோடு கடைசி பந்தை எதிர்கொள்ள இருக்கிறார் நவ்தீப் சைனி. Third half century for Manish Pandey in T20 match. Bublin will wish to bowl his last over, last ball, last innings, last ball of the innings. .164 for the loss of 8 wickets now. Only 1 run in the last over, last ball. So it's 164 for the loss of 8 wickets now. It's quite good. 165 runs. So 166 runs என்ற நிலையில் தொடர்ந்து
பார்க்கலாம். நியூசிலாந்திற்கு 166 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்பதெல்லாம் பார்க்கலாம். தொடர்ந்து இணைந்தீர்கள். ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைவோம். இது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் இந்த சேனலை எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Those who are watching STV Sports channel are requested to subscribe our channel, and it's a very fantastic game. At the end, Manish Pandey completed his half century by taking 50 runs in 36 balls. Very fantastic innings by him after hitting 3 fours in his innings. Superb piece of bowling attack as well. In retention to that bowling attack, Manish Pandey did well. அருமையான பந்து வீச்சை எதிர்கொண்டு மனிஷ் பாண்டே மிகச்சிறப்பாக 50 ரன்களை அடித்திருந்தார். ஆகவே அதோடு சேர்த்து 165 ரன்கள் இந்தியா 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 166 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கையோடு நியூசிலாந்து அணி தொடர இருக்கிறார்கள். பார்க்கலாம், இன்றாவது அவர்கள் தன்னுடைய வெற்றியை நிலைநாட்டுகிறார்களா என்பதை தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கிறோம். ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைவோம். பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் பார்வையாளர்கள் எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுமாறு அன்போடு கேட்கிறோம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். இன்னும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் வர இருக்கிறது. இணைந்திருங்கள். ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைவோம். Those who are watching STV Sports channel, stay tuned to STV Sports channel. We will be right back after a small break.